Ну, такое было до этого, но там было максимум 3 минуты, что я ждал один раз. А так, ну там, ну, секунд 40, там 50, может быть, бывает задержка, либо он запускает стрим. Такого, что прям вообще не запускает, такое в первый раз. О, просрался, да ладно, да спасибо, блядь, всего 15 минут прошло. Аллилуйя. Господи, тупорыл YouTube. Извините. 15 минут ждал, пока YouTube запустит трансляцию. Капец, это какой-то новый, я не знаю, новый горизонт. Здорово всем. Я уже поменял даже сервер, типа у меня стримы давно уже пару лет на второстепенный сервер, я сейчас поменял на основной сервер. И все равно задержка. Так, ладно, главное запустилось, все прошло. Можно смотреть. Здорово всем. Так, на чем остановились? Мы вчера прошли второе испытание, да? Второе испытание. И, собственно, да. Так. Давайте позырим, что у нас там по квестам. Надо Себастину, наверное, помогать. Какие-то побочки, Диме маски неинтересно. Это мы не знаем. Это мы позже. Поппи, Натти. Давайте продолжим квест с Поппи. Мы с ней освободили дракона. Дали дракону яйцо. Как выяснилось, гоблины с помощью серебра гоблинского делают ошейники, которые усмиряют драконов. Вот, и нам надо с этим разобраться, наверное. Надо отжать бизнес у браконьеров. И самим выращивать драконов, продавать их. Как вам такая идея? Кстати, тут также растут златоглазки. Зима наступила, а трава такая же, и кусты также растут, да? Недоработочка получается. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Так. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Ой, блин, погодите секунду, мне надо окно на кухне закрыть, у меня там кот сидит на окне. Забыл совсем, был. Так, стоило снять котика с окошка, и он пришел мне мешать стримить. Погуляй, пожалуйста. Альфик, погуляй, пожалуйста, я тебя прошу. Так.
Сниджеты. Такой сниджет. Exactly what kind of creature is a snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Да я бы и сам разобрался бы. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Так, она еще план будет обдумывать, да? То есть мы сейчас прямо не пойдем к кентаврам. Антон, привет, спасибо большое. Здорово на всем, народ. Ладно, я думаю, мы будем делать что-то, но мы не будем делать. Давайте дальше. Натти. Натти, поговорите с Натти. Натти. Так, а куда мне надо-то? Почему не показывает? Натти. Да, если бы этот квест был раньше квиза того, я бы знал, что сниджеты использовались. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Мне кажется... So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ничего себе, они маги, это типа
Это типа как... как их... Господи, как они называются? Короче, эти люди, которые превращаются в... Да, оборотни, типа. Но они превращаются не в чудовища, в каких-то... Хотя темные они маги превращаются в каких-то волков, да, или что-то такое. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's Целый mouth месяц for an продержать во entire рту month, лист then мандрагоры. placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Блин, ничего себе. Вы бы смогли во рту продержать месяц что-нибудь без перерыва? Мне кажется, за месяц слюни растворят просто то, что во рту находится, нет? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. Не, ну так-то она права вообще. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Забавно, что она сказала про двойный пульс. Ага, ну да, хартбит она сказала. Хартбит. Вообще, мама права, если честно. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Пойдешь в беду 100%. 100% попадет в беду. А я потом ее должен буду выручать, да? Газель эту. Ой, что с тобой, газель? Ты превращаешься в газель. Не делай этого. Нет. Мама предупреждала, что с тобой случится беда. Не, у меня сейчас конвульсии начнутся, мне кажется. Мне кажется, она там танцует брейк какой-то. Так, ладно. Не времени, давайте. Себастьян там черной магией занимается по-прежнему. Пойдем посмотрим, что он делает. Черная магия. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it.
but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. А я не говорил разве? Мне кажется, я говорил. Так, ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней побольше, но, увы, а тут ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Catacomb. Так, найдите реликвию. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Так, врагов вроде... Так сказать, врагов вроде нету. Accio. Depulso. Confringo. Defendo. Expelliarmus. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Confringo. Так, тут какие-то рычаги у нас, да? Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Confringo. Так, тут есть вниз проход, а есть наверх. Ой, паучки. Как они там жили, интересно, в закрытом помещении. Так, что у нас есть? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Так. Где у нас Левиоса? Levioso. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Ослик-суслик, паука. На-на-на-на-на. Arresto Momentum. Bombarda. Arresto Momentum. Confringo. Accio. Depulso. Defendo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Ослик-суслик, паукан. На-на-на-на-на. Confringo. Accio. Так, еще. Depulso. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Добрый вечер. Анна, привет, спасибо большое. Спасибо. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Вы все видели, как я уклонился? All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Bombarda. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Да, выглядит как кусок Локи из Uncharted, да? Depulso. Revelio.
Только там не было таких пауков. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Лучше не Bones мечтать outside a sarcophagus. о Seems похоронах. odd. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Я читаю правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Revelio. Империус. Accio. Ой. Мне кажется, я потревожил Revelio. кости предков, которые... Accio. Depulso. Defendo. Confringo. You've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Мне кажется, я тревожил Revelio. кости предков. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Почему они сверкают, шевелятся? If this Revelio. archway's been barricaded, we can find a way through. Depulso! Все разрушим. We're in a tomb. I Затем assume eerie sounds come with the territory. Accio! Revelio! надеюсь, они не обиделись на меня. На обратном пути не встанут, чтобы отомстить за... We've made it this far, but clearly we have more to do. Ой-ой-ой. Выглядит зловеще. Revelio! Так, а типа он со мной не пойдет, что ли? Да, я буду сам бегать здесь. I need to find a safe way across. Revelio! Accio! Так, ну, эту штуку-то мы умеем Lumos! развеивать, конечно, но... Так, а я не могу запрыгнуть туда, нет? А, там еще есть. Accio!
Lumos. Accio. Depulso. Так, открыть-то я открыл, а как мне туда залезть? Как мне вообще... Возможно, какие-то... А, ну, возможно, это заклинание нужно, да, чтобы... О которой речь шла. Это, возможно, штука, которая мост создает, да? Или нет? Выглядит, как будто там не хватает мостика какого-то. Так. Есть косточки. Найди способ пробраться через баррикады. Может быть, мне обойти вообще надо или нет? Может, мне не нужно в лоб долбиться? Говорится, зачем долбиться в лоб, если можно долбиться не в лоб? Здесь что такое? Revelio. Здесь какие-то ништяки лежат. Много ништяков. Так, найдите способ. Найдите способ пробраться через баррикады. А у меня есть какое-то заклинание? Как он сказал, называется заклинание? Империо? Империо, да? Правильно же, да? Нет? Нет, какое-то, я не помню, какое заклинание это было нужно. Может поджечь что-нибудь тут? Confringo. Ладно, допустим, мне надо обойти с той стороны открыть. Возможно, не знаю. Империо, да? Империо. То есть вот это заклинание. Темное заклинание. Проклятое. Видите, да, как будто не хватает. Как будто здесь типа мостик должен образоваться. Что туда я запрыгнуть вроде как не могу. Lumos. Так, стоп. Здесь есть какие-то знаки, кстати, да? Можно зажечь. Confringo. Так, окей. Revelio. Запрыгнуть я все равно не могу туда наверх. Ну, типа, как бы, да? Как бы, ну, блин, ну, типа, как бы, вот же, я могу просто руками схватиться и залезть сюда. Но игра говорит, не могу. Игра говорит, не могу. Ладно, давайте попробовать все заклинания, я хз. По очереди. Но пульса не работает. Accio. Expelliarmus. Levioso. Я хз, если честно. Glacius. You shall not pass. Revelio. You shall not pass. Может, мне надо вернуться и изучить заклинание? Ну, непонятно, как это заклинание может помочь, ведь по описанию оно там типа просто заставляет врагов сражаться на твоей стороне или что-то такое. Накладывать на жертву проклятие. Repair на мост. Кости, может, с костями что-то может сделать. Levioso. На кости вроде как не... Descendo.
Так, они как-то ползут, но как неохотно. Прикольно. Здорово. Че, как житуха? Нормально тут? Не холодно, не дует? Кости не это самое, не продувает? Не ломит на погоду? Так, ладно, Левиоса сработал, но... Давайте попробуем эту штуку, что ли. Я не могу. Но вот оно как-то, смотрите, да, оно как будто вот с ним что-то происходит. Может быть, еще же были где-то кости, да? Ключ поверни. И полетели. Нужно писать. Это тетрадь. Или как метрополитене. О, реально собрался скелетик, да, из этого самого. That's a lot of bone rattle. Давай. Ничего, не слушайтесь меня. Или хватит уже? А, там оба скелета собрались, да? Типа, скелетики что-то делают. Ну а что дальше? Они как бы приросли. Дальше что делать? Что надо... Тут нарисовано вообще. Сжечь. Так, стоп, ладно, давайте почитаем, что там в записке написано. Он же сказал, что может записка пригодится, да? Пример-то не тупой, но... Так, куда полезнее, чем можно было ждать. Узнать о своих предках очень замечательно, да? Довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. Это не то, да? Не совсем то. Подождите, а где была? Тоже была записка какая-то. Второго тоже туда. Так второй вроде уже здесь уже есть же уже вроде, видите, да? Просто у меня не получается. Этим я не могу управлять почему-то. Возможно, потому что здесь кусочки остались какие-нибудь, я хз. Типа я вот этот... А, вот поднял кое-как. Так, окей. Тут походу надо сделать арку, что ли? Видите, да, как будто арка растет. Это что, мне оттуда тащить, что ли, еще? Кости наших предков. Там где-то наверху, по-моему, еще оставалось, да? Пойдем со мной. Так, все. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Так, ладно, давайте с этой разберемся. Там, наверное, какой-то ништяк должен лежать. Ну, такое неочевидно, да? Неочевидно. Хотя там написано было, что типа я из твоих костей что-то сделал, там бла-бла-бла. Ну, это немножко...
А чё? А, нихера себе, здесь из костей просто мост прямо. Жесть. Wingardium Leviosa. Не знаю, зачем я... Wingardium Leviosa. Ну, чё, ты не хочешь? Wingardium Leviosa. Я тебя пособачить. Rickety bone bridge complete. Жесть. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Все разграбили вроде, да? Блин, ну мне кажется, за такие некроманские темы по головке не погладят, мне кажется. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты знаешь такие заклинания черные? Where did you learn the Imperious Доктор, откуда у вас curse? такие I taught картинки? myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Блин, я не удивлюсь, если на самом деле какой-то типа темный волшебник, и он меня только использует под предлогом того, что ему нужно вылечить Анну, а на самом деле это он сам наложил это заклятие на нее, а меня просто используют. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Похоже на свастику. Here we go. Something Непростительно. troubling ahead. Be on your guard. Блин, но... Я не знаю, я не хочу этими заклинаниями пользоваться. Accio. Repulso. Defender. Вроде без них справляюсь. Revelio. Ладно, давайте сначала разберемся Depulso. с Анной, если окажется, что... Another barricade. Message coming in. Considering how well you did on the last Patching it one, this through. should be a cinch. How gracious of you. I try. Confringo. Брат, спасибо большое за подарочную подписку. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Revelio. Короче, разберемся, что там с Анной случилось сначала, а потом уже будем решать, использовать эти заклинания или нет. Depulso. Что, конечно же, интересно, как они работают, но кто-то мне подсказывает, что так просто их юзать нельзя. Revelio. Ну, вернее, как? Accio. Может и можно, но добром это может не кончиться, вот что. That worked. Keep going. Depulso. Defender. Accio.
You've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Так. Wingardium Leviosa. Revelio. Мне нужны еще пелетоны. Так, здесь какие-то знаки, да? Огонь. Зажегся сам. Огонь сам загорается, да? Как будто подсвечивает что-то. Что это такое за знак? Ой. Accio. Так, тут разные знаки нарисованы. Значок инопланетян. Тетрис. И какая-то... Ага, вот здесь. Вот здесь, да. Собственно, подсказки, видимо, да? Что происходит, когда вот эту штуку дергаешь? Accio. А, типа дергаешь две штуки, и они задвигаются. То есть нужно, видимо, дергать в каком-то порядке, типа, да? Получается, допустим, сначала Тетрис, потом инопланетян. Ага, вот открылось. Да, понял. Wingardium Leviosa. Так, потом вот эта штука. А здесь ничего нету. Здесь получается Тетрис и какая-то хрень непонятная. Accio. Wingardium Leviosa. Так, вот здесь у нас... You вот are эта штука. head and shoulders above these bones. И- Nicely done. I see why Revelio. Slytherin's student was so entranced with this place. Выглядит зловещее местечко, конечно. Выглядит как место для пауканов. Вот они. Protego. Depulso. Defender. Прикольно. Depulso. Accio. Confringo. Leviosa. Expelliarmus. Descendo. Bombarda. Arresto Momentum. Globendo. For a moment there, I thought that'd never end. Revelio. Бля, вот скажите мне, нормально, что люди начинают долбить перфоратором в 8 часов вечера? Что за мудачье, я не понимаю. Confringo. Не надо быть такими мудаками, блин. Чего вам так Revelio. похер на других вообще, я не понимаю, блин. Что с вами не так? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet.
Sebastian, the relic! Look! Could it be? Accio! Revelio! The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Блин, добром это точно не кончится. Опа, там этот самый караулит нас Омниус. Is that ominous? Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Мне кажется, мне нужно применить на него заклятие Империо. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Вообще-то я был против, чтобы брать реликвию. Revelio. Оптимус Прайм, мне кажется, не зря нас предупреждает, что добром это не кончится. Что-то, кстати, вот тут. Куда пройти? Здесь тоже какая-то загадка, походу, да? Confringo. Compulso. Confringo. Revelio. Непонятно, короче. Confringo.
Expelliarmus. Levioso. Glacius. Descendo. Expelliarmus. Revelio. Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Confringo. Accio. Revelio. Depulso. Так, я периодически тут, как бы, но за... Долбитель, мистер Долбитель долбит. Revelio. Надеюсь, он закончил, но это не точно. Confringo. Так, а что здесь не... А, здесь... Текстурка осталась, а... Проход Revelio. нормально проходится. Лута здесь пипец, конечно. Это гробница Тутанхамона. Ну, вроде плюс-минус. Плюс-минус все. Облутано. Здесь как бы... Ну, это место, где мы были, да, вроде? Я не уверен. Ну ладно, пофиг, пошли. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Интересно, если я метлу возьму... А, я не могу лететь, да? Только пешком бежать. Хотел сказать, если я метлу возьму, он тоже полетит со мной? Там какой-то пожар или что это такое? Или это они так топят по черному? Или там горит все? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. Пожар, да? She thinks like Ominous, but it only upset her.
Revelio. Мне кажется, добром это не кончится все равно. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Expelliarmus! Leviosa! Descendo! Management for me. Stay back! Keep out the way! Leviosa! Stay with! Arresto momentum. Defender! They're closing in! You won't get away with that. You'll not win here. We've got them. Double three. Bombarda! Arresto momentum. Confirm. Spellcasting. Defender! Accio! Confringo! Defender! Expelliarmus! Descendo! Leviosa! Glacius! Expelliarmus! You'll not win here. Sebastian! Be careful! Mind! А у него там живот дымится. Ведь он темную запрещенную магию использует. Офигеть, он сам себя зарезал там. Харакири сделал. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Он не What did вылечился. my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Так а как лечить-то сеструху-то? Reparo. Revelio. Вот, можно ограбить лавку, пока никого нет. А тушить мы типа не будем хутор, да? Пусть горит. What was he thinking? Revelio.
Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Черт, не получилось что-то, да? Уговорить его, что все в порядке. Но не все в порядке, наверное, да? Revelio. Ну, Себастьян не остановится, очевидно, мне кажется. А мне-то что? Я типа как бы такой, типа... Seems a pleasant enough little place. Хочу добра, но... Как говорится, вечно хочу добра, но вечно получается какое-то зло. И переиначивая знаменитую фразу. Да? Я часть той силы, что вечно хочет добра, но вечно получается какое-то зло. Классные текстурки дыма, кстати. На 2500 рублей примерно выглядит. Так, поговорить с Себастьяном в крипте. Себастьян там телепортится, блин. Так, ну это не то задание, это где? Говорите с Себастьяном в крипте. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. What in Merlin's name were you thinking, using the family owl to deliver that pitiful attempt at a poem to both atoms? Do you realize what kind of reputational damage you caused? Your school years are meant for studying, not nonsense and dalliances. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Ну, I'll по send you факту... an hour when I have news.
по факту я бы сам пошел бы и рассказал бы директору про него. И вообще, блин, ну не знаю, что здесь какой-то мир такой. Типа здесь столько волшебников. А гоблины просто взяли, напали на деревню ни с того ни с сего. Типа, ну, блядь, это как бы нормально, что ли? Почему местные силовики не занимаются этим происшествием? Revelio. Просто так херак и минус деревня. И никто, всем вообще по барабану, да? Как бы. Так, надо шмотки продать. Лишние. Нет, полезного ничего не вывалилось. Это неизвестные шмотки надо открыть, да? Ну, вот это что, вываливается всякий хлам. Бесполезный. Так, давайте все возьмем. Синтаковые. Я потратил. Так, бирюзовый шарф с шестеренками, изысканные дуэльные перчатки. Зелененькие, да? Изысканные дуэльные перчатки 80. 88, ничего себе. А эти у меня прокачанные, кстати, 67, 24. Концентрация 2. Давайте качать. Там еще зелененькое было. Получше, чем мое, не помню что. Бирюзовый шарф легендарный. Так, остальной хлам можно сливать, да? Так, что у нас шарф получается, перчатки, да? Не помню, чтобы кто-то в фильмах заботился об обычных людях в каких-то деревнях. Так, перчатки вот эти, да? Кровь феникса не хватает. Так, что у меня там было? Непростительно. Это, да, вроде? Так, и шарфик. Уже качнем. Так, мех жмыра, кстати, у меня есть. Весьма значительно повышает урон, наносимый бомбардой. Весьма значительно. Давайте вот это возьмем. Контроль. Мех жмыра. Я где-то у кого-то купил. Что я не знаю, как его выращивать. Знаю только, как его покупать. Так, гоу, продадим шмотки. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, я все время забываю, куда бежать. Someone tampered with the statue. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. На 25 тысяч рублей уже. Не знаю, куда их тратить. Купить рецепты какие-нибудь.
перчаточки, кстати, прикольно выглядят. Которые только что продал. Странно, что типа тут, ну, как бы прокачанные шмотки не продаются по более высокой цене. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, что по квестам? Что-то на Гоблдуке. Поговорите с Амитом. Это квест... мы возьмем Амита к этому самому Локдоку, да? Локдоку. Так, я исполнил. Победите гоблинов до конца. Вообще, насколько я помню по фильмам, все проблемы Гарри Поттера были... Все проблемы Гарри Поттера были... начинались со слов «никому не говорите, никому не говорите». Главное, никому не говорить. Здесь что-то звенит. Hello there. Hello, Amit. Я не взял. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Thank you for being willing to help me, Блин, Amit. я хочу You are взять very свиток, welcome. I'm looking forward to meeting your friend а не говорить с ним. Lodgok. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms Ну, прикол, first. что эти диалоги не скипаются вообще никак. Я хотел взять страницу руководства, вместо этого 2 раза заговорил с корешем. И я не могу скипнуть. Беседа. Либо, не знаю, может быть, это какая-то неочевидная кнопка для скипания. Так, здесь далеко, да, у нас Гоблдигук. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Сейчас я... Свитки соберу, раз уж они на карте отмечены. Так. Ну чё, полетели, чё? Гоблдигук. А, я туда лечу-то вообще? Я не туда лечу, да? Ё-моё, я лечу на желтый щиток. А мне нужен не щиток совсем.
Блин, холодно, наверное, летать в такую погоду на метле. Как вы думаете? А вообще я... Мне кажется, плохой идеей вовлекать невинных студентов. What are you up to now? Revelio. Мои... Мои эти самые незаконные делишки. Паровозик Томас опять. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Прикинь, с такими зубами щеку прикусить. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Что-то, мне кажется, у нас опять используют в какой-то афере. I will await your return. Какой-то подозрительный тип. I shall see you soon. Не зря я Мита втягиваю
Если с ним что-то произойдет. Так. Какой глаз-то? Вот этот глаз, что ли? I'll be quiet. The door is looking at us. Ой, такой же глаз, как на сундуках, да? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ну, тут красиво, кстати, да? Не выглядит как какое-то зловещее местечко. С пауками и прочим. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Confringo! Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. Блин, вот видите, какие гоблины технологичные чуваки. Смотрите. Мы, волшебники, запрещаем использовать магию, а челики-то далеко впереди по развитию технологическому. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Хорош нить. Готовься гоблигу читать. Акио. Рванет, нет? Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Ну, ты идешь или нет? Или тебя тянуть надо? Прыгать, походу, не умеет. Умеет только бегать. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Драться-то умеет он хотя бы. Revelio. You don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Eat a big meal, you'll be slowed down, but eat light and you'll be swift. But who wants to be swift? Так, мне придется их валить. Есть какие-нибудь обходные пути? 28 уровень. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. What I wouldn't give for a cup of mushroom petrificus totalis. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Ranrock is sure... We're being watched by a door. What was that? Petrificus totalis. Someone there? Petrificus totalis. We won't get through as long as we can be seen. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Так, там наверху еще какая-то дорожка вроде была. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Не знаю, зачем я это все включаю, но... I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Revelio.
Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Они что-то строят. Ничего себе, какой догадливый челик. Они что-то строят, ребят, здесь. Могли ли мы догадаться? Мне кажется, об этом невозможно было догадаться. Clever. Пушка! Они заряжают пушку. Что они будут делать? А, они будут стрелять. Именно такая же логика. Так, ну мы можем чисто стырить бумажку и убежать. А можем сделать... Who's there? Who's there? Well, someone's here. I won't. Repairer. Bombarder. Flipendo. Arresto momentum. Confringo. Не совсем хотел я. Получилось. Но, по крайней мере, мы знаем, что Амид умеет Fascinating to see gobbledygook драться. written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так, здесь я обыскал уже все, да? Идем дальше. Revelio. Пец у них тут реально длительные. Ага, я не попасть, да? Он назад, что ли, пришел? Не пойму. А, я назад пришел, да? Чё? Происходит? А, дверь открылась. Depulso. Чё? Ха-ха, Депулса. Не произошло. Revelio. Так, нам туда, да? Бежим. Так, дальше куда? Куда? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Да. Revelio. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Блин, куда же здесь? Да уж больше здесь строится. Здесь и так уже огромное море просто. Так, вон там, да, лежит что-то.
Totalis. Who's there? Вы не можете вести больше рябинового отвара. Afraid to fight? Заколебал. Protego. Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. Confringo. Expelliarmus. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another Revelio. This place is more complex than I had expected. Confringo. Accio. Revelio. Capulso. Можно пройти? Спасибо. Revelio. Так. Внизу, да, были записки, которые я не плутал. А где Амид-то? Амид, ты где? Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Амид застрял там в этом самом. Revelio. Амид застрял там. И что они такое строят? Как бы это ни было, шахта слишком мала для этой постройки. Да? Accio. Depulso. Так, стоп, а куда нам дальше-то? Revelio. Главное, темный ужас из глубин не разбудить в шахтах. А я же, блять, я же использовал заклинание. Как меня увидел-то? Какой люмос нахуй? Not quiet. Accio. Confringo. What is human to worry about? Get away with that. You're making this too easy. Confringo. Depulso. How many of them are there?
That should be the last of them, Armin. Revelio. Так. Сундуки пропустил. Ладно. Accio. Черт, извините. Извините. Лазик. Yes, of course. Шепотом. Получается, если не обязательно орать заклинание громко, зачем мы так орем? Отчаянно. Так, это, короче, проходческий щит какой-то. Они метро делают. Они метро делают, чтобы было удобно перемещаться между локациями. А то проклятые маги используют всякую магию. Проклятые маги используют магию, чтобы перемещаться. А гоблины бедные не могут. И вот они хотят себе метро построить, а мы не можем этого допустить, потому что у нас монополия. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Патент на быстрое перемещение принадлежит нам, поэтому гоблины... We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Так, нам же не сюда, да, вроде? Да, гоблины в киберпанк боролись. Стимпанк, вернее. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Он рассказывает She was про эту certain it was самую, про made жену of этого, да? goblin metal, but was unable to open it. Профессора Фига. She wanted to work together. Нет? Miriam. Да? Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah.
The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Шутки кончились. Пора рассказать все взрослым. Revelio. Так, в тени шахты. Опять Себастьян, да? Бастиан. Ох уж этот Себастьян. Ох уж этот Себастьян. You can't imagine how inconvenient travel was before. Wonder who lives here. You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. Так, шмотки продадим, по ходу дела. Нужно. Thank you for passing through. Офигеть. Это страшная змея. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the Нападем на них. triptych. If there is a connection,
I suspect we'll see that symbol again. Используя черное заклинание Империо и... Что там еще было? А если бы я сказал, прокрадемся, типа... There they are up ahead. I'll let you lead. Если бы я сказал, прокрадемся, а потом напал на них. Да, ну до хрена тут уже. Жаждут крови. Они жаждут крови, ребята. Это не мы жаждем крови, это они. Если что, они виноваты. Я не виноват. Bombarda! Confringo! Defender! Accio! Think you're clever, don't you? Defender! Levioso! Descender! Miss! Put me on the ground now! Levioso! Let me down! Expelliarmus! Bombarda! Arrest the momentum! Glupendo! Confringo! Expelliarmus! Да, бочку не могу взорвать, что ли? Кто здесь, говорит? Я здесь. You can't stop us! Levioso! Descender! Revelio! На самом деле проще всего всех перебить, потому что потом проще лутать, когда никто не мешает. Согласны ли вы со мной? This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Bombarda! Tim slap! Flipendo! You don't believe you can... Confringo! Who do you think you are? Ой. Accio! Is that it? Все. I won't rest. Confringo! It's almost too easy! Accio! Defendo! What are you doing? Confringo! And the fun is over. Fun is a relative term. Revelio. And that was relatively fun. Надо почаще юзать бомбарда. For better or for worse, we're in. Bombarda! All around. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Тюмп. Confringo!
Revelio. Да, несчастные случаи. У вас несчастные случаи на производстве были? Нет. Будут. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Such arrogance. Arrest the momentum. Defender. Find it, abuse! Confringo. Let's get this over. Defender. Expelliarmus. I shall have been your Too many. They definitely think there's something here they want. Слишком много лоялистов, но и будет меньше после нашего визита. Это однозначно. That ledge is awfully high. Any ideas? Confringo. Revelio. Качок лежит, отдыхает. Levioso. Glupendo. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Далековато, да? Depulso. Ой. Ах ты черный маг. Нифига себе, он телепортнулся, вы видели? Вот крыса, говорил, что не будет. Levioso. Просто пока я тут колдую, он уже наверху сидит. Запрещенную магию использует какой-то. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Glacius. Depulso. Там внизу поломанный мост. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo. Петька, вы еще со мной? Или как обычно? Идите там. Так, репейр у меня есть, да? That bridge has seen better days. Revelio. Хера себе, он какой-то заколдованный паук. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Descendo. Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. Confringo. Confringo. Defendo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better Revelio. tonight. Стоит в дыхании, смотрим, как подросток переходит на темную сторону. Я-то нет, я не использую эти заклинания всякие. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that.
Ranrock's loyalists Lumos declared war. Я только лутаю. Confringo. Все вот эти заклинания ваши злобные, это не моя тема. Lumos. Знаете, есть люди, которые каждый из этих сундучков, этих закоулочков исследовал, собрал все коллекционные предметики, абсолютно, все вещи, все секретики абсолютно. Revelio. Так, там опять толпа, да? We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? What's that? You will regret coming. Reparo. Confringo. Descendo. Levioso. Expelliarmus. Glacius. Descendo. Expelliarmus. Time for this? Levioso. Glacius. Pretendo. Expelliarmus. I won't rest. Dead. Lumos. Что? Извините. Проблема с драками сегодня. Некоторые. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Bombarda. Confringo. Accio. Defendo. Compulsor. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Descendo. Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. Defendo. Confringo. Accio. Compulso. Sergio, you are terribly outmatched. Surely you can see that. Confringo. Release this! Accio. We certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. A rune symbol above the Блин, вот эти... Ranrock's loyalists never knew to look for it. Вот эти диалоги, типа, где челики с разных факультетов друг друга типа подначивают, там их немножко не хватает. Мне кажется, их должно быть больше, типа. Confringo. Accio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Так, вот это что такое? Confringo. Штуки делают. Revelio. Так, их 3, да? Там еще наверху одна. Confringo.
Wasn't expecting that. Levioso! Revelio. Так, записка. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... Еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, а потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда она падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, что это не черная смерть. Зато он больше A journal entry by Isadora. не будет страдать. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Так, дневник Исидоры. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Да. Местечко, конечно, ультра. Странное. Так, и чё, как туда пройти? Это же крипта, да? Получается, отсюда видно. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Чё ты сказал, бля? Без меня ни хера бы не получилось бы. Что-то еще бякает свинья. Он меня что-то раздражать начал уже этот You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Да ни хера себе, чувак тебя штырит. Я тебе говорил, не используй черную магию. С тобой плохие вещи происходят. Ты, может, не замечаешь, но я вижу. Так, 0 заданий, да? Ох. Сейчас, по идее, почта должна посыпаться.
confirmed what she needed to. Ага, пошло. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spitwitches as soon as you can. Так, обновление метлы. Так, традиционный плащ, ночная форма. Эти шмотки выпадают получше, да? Здесь 97 шмотка без всяких апгрейдов. Типа, если я ее надену. И про апгрейд же еще. Ну, блин, апгрейдить типа постоянно задалбывает. Тебе нужно постоянно лутать эти самые шкурки всякие с животных. Так, куда меня там ведут? Куда меня ведут? А куда? Подземелье. Говорит директриса. Говорите с портретом профессора Леон Фицджеральд, который находится в зале картографии. А, купите последнее обновление. Go, короче, за обновление метлы. Купите последнее обновление. Купите. Я не хочу покупать, хочу... Хочу бесплатно. Hogsmeade, here I come. Can't imagine. Торговцы Hello again. обдирают Wonderful to see you. как As липку. before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Так, совершенствование, которое значительно увеличит ускорение скорости вашей метлы. You'll be thrilled with that broom, I promise you. И шмот тоннами приходится продавать. Надо было кнопку продать все, продать весь синий шмот, продать. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. ПВО, I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Так, что, пойдем гоночку пройдем Perhaps I какую-то, could test out my new upgrade on the way. Так, новая гонка в опасном месте. Кстати, ничего себе, здесь смотрите, какая локация. Офигеть. Офигеть. Офигеть, ничего себе. Вы туда лететь. Там какая-то пустыня, что ли, что такое. How nice to see you, my young friend. Перед 3 километра.
3 километра на метле зимой. Так, а чё? Как мне туда? Меня что-то колбасит. Как мне туда вообще прилететь-то? Какой-то тоннель, что ли? Что там? Как туда попасть-то? Или пешком только? Не догоняю что-то. Колбасит еще так. Пьяная метла какая-то. Не понял, такое ощущение, что здесь через тоннели надо что ли проходить. Пещера какая-то тут, да? Хрен знает. Нет, это просто квестовая штука, да? А, здесь нужен камешек, да? Ну, чуть не то. А, подождите, а как туда попасть-то? Говорится, Семельдер Рейс. Классно, но как это сделать-то? Ладно, допустим, пусть меня ведет наземная. Навигатор пьяный какой-то ведет туда, то сюда, в разные стороны. Ой, ни хрена себе здесь тролля. Someone there? Over here! Expelliarmus! Levioso! Stop! Descendo! Glacius! Bombarda! Arresto momentum! О, нормально похлебал. Bombarda! Flipendo! Confringo! Defendo! Repulsor! Accio! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Capulso! Defendo! Фига себе, какие здесь жмыры. Это же жмыры. Тихо, жмыры. Мне надо одного поймать жмыра срочно. Так, а как мне замедлить? Arresto momentum. We should speak with Mr. Bicklesworth. I believe I can sneak away without drawing my Жмыры, это же читерские эти самые. I think I know how and where to approach the sentinels about protecting the Видите, как котики. Meet me in the Forbidden Forest. Professor Howell will never believe this. Так, жмыры пригодятся. Они дают эти самые ресы для улучшения. Мота. Прокачки.
Arresto momentum. Detected an anomaly. Confringo. Defender. Сейчас я... Брал, спасибо. Большое за рейд. Меня тут по лицу бьют. Levioso. Левиоса не работает. Glacius. Descendo. А, я тоже так могу. Expelliarmus. Bombarda. Я не могу превратить, да, ни у кого. Получается. Это не работает. Confringo. Defender. Confringo. Protego. Expelliarmus. Glacius. Levioso. Bombarda. Confringo. Protego. Блин, не вовремя нажал. Confringo. Капец, он жирный. Defender. Такой жирный чувак. Блин, жесть. Expelliarmus. Очень плохо дерусь сегодня. Glacius. Lumo. Confringo. Defender. Expelliarmus. О, а не. Я думал, удалось выбить из него дубинку. Так, Интерал, спасибо большое за рейд, привет. Здорово всем рейдерам. У нас здесь молчаливое колдовство. Ну, в смысле молчаливое. Чат молчит, а я колдую. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Descendo. Revelio. Мне кажется, они не заметили, что что-то происходит. Так. Little moon calf, far from home. Arresto momentum. Bombarda. Confringo. Levioso. Put me down. Glacius. Descendo. That's going to Expelliarmus. Pity. All right. Bombarda. Arresto momentum. Levioso. Glacius. Expelliarmus. Revelio. Каждый гоблин получит по заслугам. Но это не точно. Так, ящики обокрал. Еще здесь испытания мерлиновские. Мы не будем их проходить. Так, там наверху какой-то ящик. Возможно, полезный. Гоблины. Снайперы. Так, удержите двух врагов в воздухе 5 секунд. Как мы можем двух врагов в воздухе? Можем Левиоса, да, можем еще... Не знаю, какой-нибудь... Чем еще можно в воздухе удерживать? Левиоса. Levioso! You don't know who you're playing with! Где How второй? childish! Glacius! Expelliarmus! Levioso! Descendo! Где-то второй еще ходит, что-то я не вижу. А, он на той стороне аж.
Revelio. Мне кажется, он ничего не заметил, да? Вокруг что-то происходит, но он не смог заметить. Defender. Defender. You've one less follower, Ranrock. Я все время Revelio. оправдываю убийство. Потому что челики вступили на неправильную дорожку. Я не виноват в их судьбе. Они сами писали себе приговор. Наверное, крысы, да. Чекаут, привет. I won't rest. Accio. Confringo. Блин. Accio. Defender. Confringo. How nice of you to stop by. One less human to worry about. Expelliarmus. Bombarder. Где-то еще метка есть, а? Revelio. А, за бочками спрятался. Классно придумал. Confringo. Defender. Protego. Stupefy. Неужели я смог Revelio. лок использовать? Как можно двух врагов в воздухе удерживать? Левиоса, а еще что? Я не помню. Revelio. Реально метро копают, чуваки. Причем метро... Ой, у меня FPS умер что-то. Метро 2033. Угу лока аж метро. Здесь сам Бог велел чувака вниз скинуть. Алло, я невидимый же был. Какой меня нашел, я же был невидимый. Revelio. Confringo. Cabalso. I won't rest till you're dead. Expelliarmus. No! Leviosa. Descendo. Glacius. Expelliarmus. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Даже что-то починить можно поломанное. А, рябиновая тварь не могу больше. Рядом собрать Левиосы. Ну да, кстати, можно ближних. Левиоса там же должна. Кстати говоря, там же таланты можно еще, да? Смотрите. Давно таланты не смотрели. У меня 2 очка талантов. Враги, которые находятся под действием заклинания трансформации, превращаются в взрывоопасные объекты. Прикольная штука. Можно превращать в бочку и бочкой кидаться. Но я почти не использую на самом деле трансформацию, потому что она не на всех работает.
Revelio. Она работает на мелких только. Можно попробовать. Прикольно. Проблема только, что лутать неудобно таких челиков, которые там улетают, потом взрываются. Так, а куда я вообще иду-то? Arresto momentum. Bombarda. Мне так-то вообще не сюда немножко, да? Там надо было сначала открыть эту самую быстрый переход. Ну, вернее, мне туда, но сначала нужно вот эту штуку было открыть. Я что-то пробежал мимо. Почему-то. This looks intriguing. Блин, прикольно, да? Тут офигеть какие. Интересно, что... Возможно, это место потом предстоит. Может быть, ну, теоретически я не исключаю, что мне нужно будет... Что мне нужно было сначала какой-то другой сделать квест, чтобы вот это место пройти. И уже потом двигать туда на гонку на эту. Но так как игра как бы не ограничивает, да, то... Мы, возможно, идем слишком рано сюда. Игра нам не запрещает этого делать. Потом придем, а здесь зачищено все. Удобно будет. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, тут, кажется, тролль свалился. Видите, это, походу, гоблинские... Гоблинские... Какие-то... Эти самые... Троя гоблинские. Revelio. Это вообще новая лока. А блин, как попасть? Новая метла. Слишком быстрая. Какие-то квестики тут. Так, превратите анимага обратно в человека. Обезоружьте врага. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. You've made a mistake. Arrest them. You're the one who freed our hippogriff. Rependo. My young friend. Да, что такое, бля? Ураган нахер. Notice you ain't wearing that goblin belt and stole. If it isn't the little... Someone's taken to the dark arts early. You'll pay for that! You try, Captain. Ой. Извините. Не то.
Somebody paid attention. If I have so much as... Not so tough now, are ya? Кажется, нам пора переходить на серьезное заклинание. Arresto momentum. Flipendo. Levioso! Confringo. Confringo. Levioso! Defender. Stop that. Accio. Repulsor. Redacto. Rependo. Bombarda. Arresto momentum. Так, карты какие-то. The location marked on the map isn't far from here. Карты какие-то. Я не смотрю эти карты. У меня уже две, по-моему, карты, которые можно было бы... Arresto momentum. Bombarda. I prefer this form. Уже две карты, которые можно было бы поискать, но ничего так лень. This looks like trouble. Так, а где челики-то? Я вижу Revelio. на карте их, а... Я скинулся квест. Кинулся или сбросился. Внизу драка какая-то идет. С пауками, да, походу? Там где-то. Так, сундук. Ты где там? Наружу, что ли? Что-то за туман такой наступил. Это что такое вообще? Просто смеркается, типа. Я вообще сюда пришел. Что происходит? Ой. Привет. Confringo. Accio. Repulsor. Levioso! Go down easy. Defender. Come here, crupmate. Confringo! Remember your face. Confringo. Accio. Levioso! With us and that woman, isn't it? One fixated on Merlin. Levioso. Expelliarmus. Descendo. You must have sap running through your veins. Expelliarmus. Glacius. Descendo. Levioso. Who's this you? Lumos. Bombarda. Glupendo. Лол, куда я бочку выкинул? Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. Флипенда тоже вроде работает. Хотя не. Флипенда не поднимает, да, она просто поворачивает. Revelio. Что еще за место такое? Goodness. Not a party to attend by. Expelliarmus! Куда лезешь-то? Glacius. Levioso. Descendo. Лезет куда-то. Так, где-то есть точка. Где? Revelio.
с той стороны, да? Bombarder! What? Merlin's name! The beasts are safer now. А, это браконьеры тут. Блин, как вот туда-то попасть? Где тут проход? Дырки нету почему-то. Снаружи она у входа, что ли? What are you up to now? Так. Короче, зачистка пошла. Хотя я просто хотел на гонку попасть. Но... меня не пропускают. Так, а что здесь за животное, интересно? Теленок. Это мы делаем. Мель, да. А ну-ка, короче, конкретно туда 2 километра пролетим. Пофиг на этих злыдней. Если мы будем драться со всеми подряд, мы никогда не доберемся до гонки. Здесь, походу, целая куча лагерей. Про что, собственно, говорил, да, нам этот самый чел, который метлы делает. А может быть, это и задумано так, что я должен тут, типа, лететь туда и по дороге что-нибудь зачищать, какие-нибудь точки. Какой-то замок интересный. Я так понимаю, здесь дружественных мест уже не будет, да? Какой-то звук был. You can't imagine how inconvenient travel was before You've made a mistake. I'll have taken Arrest your the life. momentum. Propendo. It's no retreat. Bombarder. Confringo! Confringo. Defender. Accio. Confringo! Devolso. Let's see you. Expelliarmus. It's the one who took Ready only now. Descender. Glacier. Takes gumption to Confringo! Well, Bombarder. I'll have to do better than that. You've a Arrest the little momentum. Confringo! Stand still. Flipendo. Не превращается в него, что? Confringo. Confringo! Defender. Don't petrify us all, you know. Repulsor. This is not going well for you. Bombarder. Look what you've done! You'll pay for that. Confringo. У этих челиков как будто защита от превращения. Я типа пытаюсь превратить, а они не превращаются ни во что. Нечестно так. I've always said that travel broadens. Здесь статуя как будто Властелина колец. Revelio. Так, инфернал. Confringo. Defender. Expelliarmus. Revelio. Инферналы. Так, здесь опять куча мерлиновских испытаний.
Опасное подземелье. А, я здесь пришел отсюда же, да? Но это не точно. Не то. Ему это еще в горах. Не застужу голову. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. For as snooty as Upper Hogsfield is, I don't have much to steal. Levioso. Expelliarmus. Ascendo. You ain't wearing that goblin helm you stole. You are postponing the Glacius. Bombarda. Arresto momentum. Glupendo. Ringo. Defendo. Accio. Don't friend. Expelliarmus. Dark magic. Levioso. Treadwell nearby again. Bombarda. Fighting with veg, are we? Не защита от этого самого превращения. Confringo. Defendo. You only have Ranrock to blame. Кажется, ГГ завалил больше людей, чем учится в Хогвартсе, в принципе. Ну да. Это плохие люди. Разве по ним не видно? Они используют темную магию, я должен с этим бороться. Confringo. Defendo. Accio. We had plans for that hypocrite. Keep your body-bind curses to yourself. Understand? No one takes one of my own and Bombarda. From above. Arresto momentum. Expulso. Flipendo. Confringo. Expulso. Defendo. Хорош колдовать. Repulso. Quite conductive, huh? Expulso. Так, у меня скоро юбилейный темный волшебник будет побежден. Не сюда. Confringo. Ты будешь юбилейным. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Короче, темные волшебники иммунны к половине заклинаний. Revelio. Получается. Ты их не можешь превратить, их не можешь их там притянуть, оттолкнуть толком. Только примитивные бомбарды всякие, молнии и прочее. So we're on me lads in Rookwood Times is glad. Defender. You've nowhere to hide now. Levioso. Confringo. Accio. Repulso. Pick the one who took the Levioso. Bombarda. Arresto momentum. Flipendo. That all you want, Fringo. You and your Confringo. blogs. Let's see you survive that heat. Levioso. Expelliarmus. Hold still. Glacius. Descendo. Your poaching days are over. Так, это же эти самые браконьеры, да? У них здесь что-то... Revelio. Животные тут были.
Эти блокпосты. Irondale's not half as tough as it sounds. Expelliarmus! No! Glacius! Levioso! Levioso! What would you be needing a hypocrite? Expelliarmus! You've put quite a few of my friends in the ground, and I Incendio! You will not survive this fight! Glacius! Descendo! Expelliarmus! Levioso! Bombarda! Levioso! Могу подняться. Arresto momentum! Flipendo! Levioso! Confringo! Defindo! Levioso! Accio! Devolso! Она выжила. Levioso! Нет особого смысла на самом деле защищать эти точки с челиками, потому что они, насколько я понимаю, рисуются все равно. Здесь только для сундуков, но здесь сундуков. А, нет, там тут еще есть. Челики не заметили, что рядом какая-то движуха. Bombarda! I'm gonna regret coming here. Flipendo! Careful not to get Bombarda! Arresto momentum! Flipendo! Cost us our ransom. Flipendo! Bombarda! Arresto momentum! Bombarda! Arresto momentum! Expelliarmus! Glacius! Descendo! One less poacher in the wizarding world. Revelio. Так, что у нас там по времени? The course looks rather deserted. Готов надо кормить. I hope everything's all right. Ладно, сейчас гоночку пройдем. Ravenclaw, over here! Hello again, Imelda. Ravenclaw. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Сейчас гонку просрем. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Imelda. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. В переводе почему-то гордость как Теврана, хотя... Про гордость тут ничего, по-моему, не было сказано. Brilliant flying, if I do say so myself. Excellent. Пец меня колбасит. На этой новой метле.
Made it. Brilliant. Или это длинная трасса. 2,5 минуты. That wasn't too difficult. Через всю локацию, что ли, летим? Now that's more like it. This is going well. Ай, блин, тут внизу было ускорители. Надо было вниз. Ну ладно, пофиг. Запас небольшой есть. И сразу увидел. Бля, промахнулся. Черт, бери. Блин, жесть. Тут такие повороты надо делать. Меня сейчас оштрафуют из-за того, что я пропустил кольца, да? Brilliant flying, if I do say so myself. Тут очень-очень-очень сложные повороты. А, стоп, подождите, а чё, пропусков не было? Я же 2 пропустил кольца. Или мне их засчитали, офигеть. 2.19, я на 30 секунд улучшил. Потому что я концовки там еле-еле вырулил. Ну чё, салага. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. Были звуки, что засчитали кольца. Competitive as I Ну, am. я через них, мне кажется, точно не Almost. прошел. Тут, может быть, рядом просто типа пролетел. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Косик, не трогай микрофон, пожалуйста. У меня, короче, коты. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Меня коты окружают, чтобы я их пошел кормить. Так, не знаю, короче, как я пролетел, но... Метла действительно работает. Ускоренная. Улучшенная метелка. Да, капец, тут новая локация. А, она просто была серенькая, типа я думал, она такая пустынная. Здесь столько еще места всякого. Столько мерлиновских испытаний. Ну, я не знаю, я не буду, я думаю, что заморачиваться на всех этих... Охереть тут этих точек. Животных. Феникса бы найти бы, жмуров я поймал. Надо позырить, может здесь есть где-то фениксы. А так... За.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? How's my favourite test flyer? Так, ну и чё, я же хотел поговорить с тобой. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. What are we looking for today? Так, наш мод продать, да? Пользуясь случаем. При первой возможности продавай налутанный шмот. Кос, ну что ты делаешь-то, господи? Блин, пожалуйста, не трогай микрофон. Взял, поднял микрофон. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, ладно, народ, я пошел котов кормить. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. На сегодня все, да, думаю. Все, ставьте лайкосы. Спасибо за компанию. Я пошел. Так, второй кот пришел ко мне, пока я тут. Давайте, до завтра, наверное.